ठीक आहे, चालेल. इलेव्हनचं टेक्स्टबुक आहे? नाही. PDF वगैरे आहे काही? डाउनलोड करून ठेवा, टॉपिक्स बघायचं आहे. असेल तर काढा.
साऊंड. फिजिक्सचा नाहीये का? भेटलं का? So these are your topics in sound. This we have to study. भेटलं textbook. First we will see about types of waves. So sound is a type of a wave. ठीक है? मग आधी basic बघू types of waves. Then common properties of wave means how can you describe any type of a wave? We will see its common properties. Then next particularly transverse waves and longitudinal waves. After that speed of traveling wave म्हणजे वेव्हचा ट्रॅव्हलिंग वेव्हचा स्पीड कुठल्या कुठल्या प्रॉपर्टीज वरती किंवा टॉपिक्स वरती डिपेंड आहे ते बघूया आणि त्याची डिपेंडन्सी चेक करायची. And the next one is superposition of wave means two or more than two waves if traveling simultaneous at a particular point, then what will be its resultant displacement? We will see about it. In the next half, the topics are echo, reverberation and acoustics. Echo बद्दल तर ऐकलं असेल, echo point वगैरे. बघू काय आहे echo, reverberation, acoustics. The next is qualities of sound like pitch, timbre, loudness, intensities, etc. And the last one is Doppler effect. So Doppler effect is also seen in the light and we will see here about the sound. ठीक आहे, हे तुमचे आहेत टॉपिक्स. त्यातले फक्त फॉर्म्युला सांगितले. The first types of wave काय काय दिलेले आहेत बघा types. So basically there are different types of waves and for each wave it will depend whether the material medium is required for the traveling or not. And the second one, any wave can be described using its amplitude, wavelength, frequency, speed and direction. कसे describe करणार आहे? Amplitude, frequency, speed, काय काय सांगितलं अजून? Amplitude, frequency, speed, wavelength and direction. ठीक है, direction means either or it is traveling along positive x-axis, negative x-axis, positive axis, negative axis, etc. So the first wave is mechanical wave, right? Mechanical waves. काय काय सांगितलं properties? A wave is said to be mechanical if material medium is essential for its propagation. Propagation means
traveling, to travel. So in this type of wave, material medium is compulsory for its propagation. Okay, examples are water waves or waves along any stretched string, seismic waves, sound waves, etc. Seismic waves are seen in geographical topics. Okay. अजून का दिला such type of wave originates in displacement of some portion of elastic medium from its normal position, and it causes layers of matter to oscillate about their equilibrium. For example, water waves we will consider. एक still water किंवा pond consider करू आणि एक stone drop केला तर काय, it will form circles of the increasing radii. Okay, so every particle of water is oscillating or it is traveling like up and down, considering its equilibrium position. Okay, because of this properties, disturbance is transmitted from one layer to next, and so waveform progresses through the medium. So actually the matter or particle is not traveling, it is only transferring its momentum and energy to the neighbor. ठीक है, momentum आणि energy pass होत जाते, exactly the matter is not going to be transferred. Second is EM waves, electromagnetic. I think we are looking about this for the third type. आणि मला तुम्ही EM spectra draw करून दाखवा. Electromagnetic band or spectra. सांगा मला the types of waves. कुठल्या कुठल्या टाइपचे वेव्स किंवा रेज असतात? इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक बँड और स्पेक्ट्रम मध्ये कुठल्या टाइपचे वेव्स किंवा रेज असतात? उद्या तर मला तोच ड्रॉ करून पाहिजे. All types of rays or waves with their frequencies and wavelengths respectively. लिहून आणायचं व्यवस्थित. इन्क्रीजिंग डिक्रीजिंग फ्रिक्वेन्सी वेवलेंथ जे काही रिलेशन असेल ते. ठीक आहे. So the third wave is electromagnetic waves बद्दल सांगते. Periodic oscillation in electric and magnetic fields create these types of waves, and these waves can propagate via material medium, although the medium is not required for propagation. So in second type, EM waves, medium is not compulsory, but it can travel through any type of medium. When the medium present असेल तरी चालेल, नसेल तरी चालेल, because EM waves can pass through the vacuum also. Okay, that's a property. Third one is matter wave. So any matter or any atom, if it is in motion, then it is always related with the wave, and these are nothing but the matter waves. Okay, so three types of waves are mechanical, EM, and matter wave. Every matter is associated with the kind of wave. Next is common properties of waves. The common properties. First one, amplitude. First one, amplitude, denoted by capital A or sometimes small a. Amplitude is nothing but the maximum distance of the wave from its equilibrium position. So it is nothing but the distance. Its SI unit will be meter. Okay, so amplitude is largest displacement of particle from medium through which wave is propagating from its mean or rest or equilibrium position. The second one is wavelength. So it is nothing but the length of the wave, denoted by lambda. As again it is a length, its SI unit will be SI unit. It is meter. Length है ना? The third one is time period. Simply denoted by capital T. Frequency आणि time period बघूया. The fourth one is time period बद्दल सांगते और wavelength बद्दल. So this wavelength is
distance between consecutive particles of medium which are moving in exactly same way at the same time and have the same displacement from their position. For example, आपण एक wave काढू. This is a type of transverse wave. नंतर त्याच्याबद्दल आपण बघू. The amplitude is this maximum displacement from its mean position. ठीक है? Wavelength is length of a single wave. So this is your wavelength from here to here, denoted by lambda. Okay, you can also consider like this. It should again come back to its mean rest or equilibrium position. This is your wavelength lambda. Now time period. Time period is nothing but the time required for wave to complete its one oscillation. So for the wave, the time required to go from here to here is nothing but your time period. So for this much distance, the time required is okay. The next one is doubly periodicity. So this type of a wave is periodic in two manners. So it is called as doubly periodicity. The first one is at every location, wave motion repeats itself at equal interval of time. So this doubly periodicity, first one it is periodic in time, second one so periodic in time म्हणजे काय after a particular time interval the wave is repeating its displacement in the same manner. ठीक आहे. सपोज आपण टाइम पिरियड कन्सिडर करूया 1 मिनिट. सो 1 मिनिट मध्ये जर वेव इथून इथपर्यंत आफ्टर 1 मिनिट इट विल ट्रेस द सेम पाथ अगेन आफ्टर 1 मिनिट इट विल ट्रेस अगेन द same path. So it is periodic in time. And similarly, at any given instant, the form of wave repeats at equal distances. So it is periodic in space. Suppose you are considering this much amount of time I am telling. So इतक्या time मध्ये जर distance 1 meter travel केलं तर next 1 minute मध्ये it will travel again 1 minute. Again in next 1 minute it will again travel by 1 minute. So it is periodic in time and periodic in space. So in this way wave motion is doubly periodic phenomenon, that is periodic in time and periodic in space. Note it. The next one is frequency, denoted by small n. So frequency is nothing but the number of vibrations performed by any particle during 1 second, denoted by n. SI unit is hertz. And relation between this time period and frequency is n is equal to 1 upon t. And the last one is velocity, denoted by small v, and the SI unit is meter per second. Now the relation between this time period, frequency and velocity is v is equal to n lambda or lambda divided by t. So these were the types of waves. These are the common properties of waves. The next topic is transverse and longitudinal waves.
So progressive waves are of two types. First one is transverse and second one is longitudinal. टेक्स्टबुक मध्ये व्यवस्थित प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करून ठीक आहे रीड करायचे. नाउ व्हाट इज दिस ट्रान्सवर्स वेव? So a wave in which particles of the medium vibrate in direction perpendicular to the direction of propagation of wave. So this T ला असं उलट केल्यावर काय होतं? Perpendicular. So longitudinal, sorry, transverse मध्ये डायरेक्शन कशी असते? Perpendicular. राहिला कोण? Longitudinal. That will be parallel. So suppose this is my wave. Direction of propagation काय आहे? It is along positive x-axis and the particle is vibrating. Particle must vibrate in direction perpendicular to this. That is vibration कसं पाहिजे तुमचं? Up and down, up and down. So see, particle is vibrating up and down, up and down, up and down. So in this type of wave, the particles of the medium will vibrate in the direction perpendicular to the direction of propagation of wave. Clear? Other confusion nahi. Okay. Characteristics बघूया काय? So all particles of medium in this path vibrate in direction perpendicular to the direction of propagation of wave with same time period and same amplitude. Okay? So all these particles will possess same time period and same amplitude. असं कधीच नाही. So see, amplitude greater, release greater. So all these particles will have the same amplitude and same time period. Means they will complete one oscillation in equal interval of time. Okay? Second, when this wave passes through medium, medium is divided into alternate crest and trough. What is this crest? Crest is the portion of the positive displacement and trough is the portion of the negative displacement. So it is forming alternating crests and trough. So see, crest and trough, crest and trough, crest and trough, and so on. So crest is positive displacement, trough is negative displacement. The next one, crest and adjacent trough form one cycle of transverse wave and distance measured between these two consecutive is called the wavelength. So consider any one crest and its adjacent trough. This whole is nothing but your wavelength, that is lambda. Okay. Fourth one, next one. Crest and trough advance in the medium and are responsible for transfer of energy. So because of this crest and trough, every particle is transferring its energy and also momentum to its neighboring one. Again, this neighboring one will transfer its energy to the next one. So the energy and momentum are going to be transferred in this direction. That is, we are considering it as a positive x-axis. The next one, transverse waves can travel through solids and on the surfaces of liquids only. They cannot travel through liquids and gases. कसे travel होतात? Through solids, right? And surface of liquid. Liquids are फक्त surface वरती, like water waves मध्ये. So this transverse wave can travel through solids only and on the surface of the liquids only. They cannot pass through the liquids and the gases. समझते हो difference? Next one, when this wave advances through medium, there is no change in the pressure intensity at any point. However, shape changes periodically. So throughout this whole transfer of the energy and momentum, your pressure and density are constant, always constant. Okay. The next one, if this vibration are along the path of wave are constant to be in single plane, then wave is called polarized and transverse wave can be polarized. So if you are going to restrict its direction only in a single plane or only in a single direction, then you say that this wave is a polarized wave. So transverse wave can be polarized by us by applying certain polarides of particular axis. Polarization मध्ये बघूया. So properties समजलं, important काय काय? Direction. So vibration of particle is perpendicular to the direction of propagation of wave. It will form crest and trough alternatively. Crest are nothing but the positive displacement and trough are negative displacement. One crest and adjacent trough will form one wave having wavelength lambda. Okay? And to travel this wave, the time period is capital. The next one was, these types of wave can travel through solids and on the surface of the liquids only. They cannot pass through liquids and gases. And pressure and density is constant throughout.
ट्रान्सफरचे प्रॉपर्टी स्टडी केल्यावर रिलेटिव्हली लॉन्जिट्युडिनलचे प्रॉपर्टी स्टडी करायची. ठीक आहे, सेम मॅनर मध्ये. सो अबाउट येस, no, it cannot pass through the gases, and also it cannot pass through the liquids. It can only pass on the surface of the liquids. Like, हा एक्झाम्पल्स बघू ना आपण. दाखवतो. फॉर एक्झाम्पल एखादं रोप कन्सिडर केलं. ठीक आहे, रोप इज टाय टू द वन एंड. ठीक आहे, आणि आपण त्याला डिस्प्लेस केलं इनिशियली. रोप कसं ट्रॅव्हल होईल, किंवा स्ट्रेचिंग थ्रेड पण बघितलं ना, असं मूव्ह करतात तुम्ही, क्रेस्ट आणि ट्रफ फॉर्म करतात. रोप समजा अटॅच केली ऍट द वन एंड. ठीक आहे, आणि वन एंड पासून तू त्याला फक्त डिस्प्लेस केलं आणि सोडून दे. रोप सेम असा फॉर्मॅट क्रिएट करेल, सो इट कॅन पास थ्रू द. The next one is longitudinal waves. काय काय येतील मग characteristics? So in this case, this vibration of particle is in the direction parallel to the direction of propagation. या केस मध्ये अशी वेव्ह होती. So longitudinal मध्ये this is सो ट्रॅव्हलिंग कसं असतं, फॉर एक्झाम्पल आय एम टॉकिंग विथ यू, किंवा माझा साऊंड येतोय, तो साऊंड काय होता, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन स्ट्रेट लाईन मध्ये. ठीक आहे, सो या केसमध्ये पण साऊंड कसं ट्रॅव्हल करतो, स्ट्रेट लाईन मध्ये. मध्येच तुमचे कंप्रेशन रेअरफॅक्शन क्रिएट करा. ठीक आहे, सो दिस इज युअर लॉन्जिट्युडिनल वेव्स. डायग्राम काढायचं झालं तर असेल, तुमच्या बुकमध्ये डायग्राम नाही. प्रॉपर्टीज बघा. So individual particles of medium will vibrate along direction of propagation of wave, again with the same time period in same frequency or same wavelength. Okay. Here the vibration is in the direction, or it is parallel to the direction of propagation of wave. So progressively changing phase of successive particles will result in the formation of typical region of compression and rarefaction. So compression and adjacent rarefaction forms one cycle. So this is called as compression and rarefaction. Compression and rarefaction. Compression and rarefaction. And so इथे काय फॉर्म केलं होतं, अल्टरनेटिव्ह crests and troughs. Now here it will form alternative compression and rarefactions. And one compression and one adjacent rarefaction will form one wave, one longitudinal. Now periodic compression and rarefaction, in periodic pressure and density vibrations in the. So in this case तुम्हाला इथून पण समजतंय, density is not constant. इथं dense आहे ना पूर्ण, and here the density is much less. So throughout here density and pressure is not constant, or it is varying according to the time. Now the next is speed of traveling wave. याच्यामध्ये काय doubt? So Newton gave a formula for the speed of light as V is equal to root of T upon M. जो तुमच्या बुक मध्ये दिलेला. So speed of transverse wave depends only on properties of string, that is T and M. It will not depend on wavelength and frequency. This is for transverse wave only. And for longitudinal, it is V is equal to root of K upon rho. Where K is bulk modulus of medium and rho is the density.
So Newton's formula याच्यासाठी expression for the deduced speed of sound in air is given by हा जो K bulk modulus, it is replaced by the P divided by P is your pressure simply. This is the Newton's formula for the speed of sound in ideal gas. And at NTP, normal temperature pressure, after substituting these values, pressure and density and all, the velocity is 280 meter per second by calculations. But by practically observation, velocity किती आहे? It is approximately 331.5 something meter per second. Values मध्ये difference आहे ना? Calculation केल्यानंतर आणि by experimental values. So Newton could not give any satisfactory explanation for this discrepancy. So Laplace correction is there. Laplace corrected this formula as V is equal to this. V is equal to in square root gamma into P divided by rho, where this gamma is, आठवतंय gamma? KTC मध्ये बघितलं होतं. Gamma is monatomic साठी 5/3. आठवतं ना? Diatomic 7/5, for rigid 9/7. काय होतं? Gamma काय? Adiabatic change मध्ये पण बघितलं होतं. Adiabatic ratios. So after substituting this for a value of gamma, you'll get the approximate value of velocity as 331.3 meter per second. So Laplace give this corrected formula. Now the next is factors affecting the speed. First one is temperature. So for temperature, the relation is V upon V naught is equal to root of T upon T naught. V and V naught are the velocities at various temperatures. So you can conclude that velocity is directly proportional to square root of temperature. And remember, for 1 degree Celsius rise in temperature, this velocity increases by 0.61 meter per second. For 1 degree Celsius rise in temperature, speed of sound in any gas increases by the factor 0.61 meter per second. Next, humidity. Humidity means काय humidity? Humid environment. It is moisture or the amount of water contained in air. You can see this. So for the second topic, humidity, the relation is velocity in moisture upon velocity in dry is given by, this ratio is given by in square root density in dry air divided by density in moisture. So it is inversely proportional to square root of the density. कोणाची डेन्सिटी जास्त असते रे? मॉइस्ट एअर की ड्राय एअर जास्त असते? बुक मध्ये तर उलट सांगा. Density of moist air is less than density of dry air. Therefore, velocity in moist air is greater than velocity in dry air.
Next is superposition of wave. So in superposition, when two or more than two waves are arriving at the same point and in the same time simultaneously, consider कुठून तरी दोन waves येतात, they are reaching a particular point at the same time simultaneously, then the resultant displacement is given by just vector sum of the all individual displacement. Suppose displacement of first wave is y1, second wave is y2, third is y3, and all are traveling along the same direction. We will consider it as a positive x-axis, let's say. So this resultant displacement is just vector sum of it. Suppose in second case, y1, y2, y3 are the displacement of three waves. Okay? y1 and y2 are traveling along the positive x-axis and y1 is traveling along the negative x-axis. So I'm taking its vector sum. Vector sum means sum along with its direction or signs. Opposite direction, opposite signs. You can also consider it like this. y3 minus y1 minus y2. Suppose y3 is traveling along positive x-axis and these two are traveling along negative x-axis. Suppose. Okay. So this will be your resultant displacement. It is nothing but the vector sum of the individual displacements. Okay. Next is echo. So echo, what is this echo? Can't hide it. परत परत तेच ऐकाल. It is nothing but the repetition of the sound. का ऐकू येतो हा इको? What is the basic reason behind this? असं कुठेही इको ऐकू येईल का? आता मी इथे बोलते आणि जर इको ऐकू आला तर तुम्हाला माझं बोललेलं समजणारच नाही. थिएटर मध्ये गेले आणि समोर मूवी चालू आहे, डायलॉग्स रिपीट रिपीट सेम कानावरती पडले तर बरोबर आहे, बरोबर. सांग, मराठीतून सांग, काही प्रॉब्लेम नाही. अच्छा, मग त्यात धडकण्यासाठी डिस्टन्सचे काही रेस्ट्रिक्शन्स आहेत का? इको पॉइंट बद्दल काय माहिती आहे? कुठेतरी जिथे बोलल्यावरती रिपीट साऊंड ऐकू येतो. अच्छा, ठीक आहे. अजून कुठे कुठे? ठीक आहे, कुठे काय असं ना. Echo is nothing but this repetition of original sound, and this repetition is only because of reflection from some rigid surface at any distance from the source of sound. Now we will try to calculate this distance. Okay, basic relation क्या है? Velocity, distance and time. Much basic relation. क्या है? Velocity is equal to distance upon time. Therefore, distance is equal to velocity into time. I have to calculate this distance so that I am able to hear echo from some places. ठीक है, आपण हे distance calculate करूया. Velocity काय आपण बोलणार आहे? So velocity of sound we will consider. किती आहे velocity of sound? Normal speed of sound in air. It is 344 meter per second into about this time. Now here some important factors for to hear about the echo. So, to hear echo distinctly, the reflected sound must reach the listener after at least 0.1 second, as sensation of sound lasts in our brain for about 0.1 second. Suppose आपण एखादा आवाज ऐकला तर आपल्या कानावरती सेन्सेशन राहतात अबाउट 0.1 सेकंड. त्या 0.1 सेकंडच्या आधी कुठला आवाज ऐकू आला तर तो व्यवस्थित समजत नाही, म्हणून जे पटपट बोलतात त्यांचं बोलणं समजत. Because sensation lasts only for the 0.1 second. So the next one or the repetition of sound must reach up to you after the 0.1 seconds. So I am going to take this time to 0.1. Clear? Speed of sound means I am talking to you. The speed of my sound is 344 meter per second in this air. Multiplication Korea 344 into 0.1 is 34.4 and this is your distance. So distance traveled by my sound from here to any, let's say, obstacle. इथे काहीतरी भिंत आहे. So माझ्यापासून निघालेला आवाज तिथपर्यंत गेला. Again, it is coming back to me. So it is traveling the total distance of 34.4 meter. Means the distance of any obstacle from me must be half of this, that is 17.2 meter.
सो सपोज कुठून तरी साऊंड बाहेर पडतोय आणि समोर ऑब्स्टॅकल आहे इतक्या डिस्टन्सला, देन यू आर एबल टू हिअर अन इको. सो दिस इज द सिंपल कॅल्क्युलेशन बिहाइंड द सीन. समजलंय? काही डाऊट आहे? येस. स्पीकर मधून इको ऐकतो. स्पीकर इज अगेन सोर्स ऑफ साऊंड. फॉर एक्झाम्पल इथे मी स्पीकर ठेवला, इट इज अ सोर्स ऑफ साऊंड. ऑब्स्टॅकल्स आहेत ना, वॉल्स आहेत ना, तो आता त्याचा सेटिंग आहे सगळा. इट इज नॉट नॅचरल ना, सोर्स ऑफ साऊंड इज नॉट नॅचरल. इकोची सेटिंग. हा, इट इज स्पीड ऑफ साऊंड इन बेसिक एअर. आता इको आपल्याला ऐकण्यासाठी तो स्पीड चेंज केला जातो, मग तुला तो इको ऐकणार. ऍडजस्टमेंट असतात ना नॉबचे इको ऐकण्यासाठी, ते ऍडजस्टमेंट. दिस इज नॅचरल स्पीड ऑफ साऊंड इन एअर. अजून काही डाऊट? शुअर. असा ऐकू येतो इको. 17.2 मीटर डिस्टन्स शुड बी देअर. सो दिलेलं तुमच्या बुकमध्ये, द मिनिमम डिस्टन्स बिटवीन सोर्स अँड रिफ्लेक्टिंग मीडियम मस्ट बी दिस मच. So speed of sound in air increases with rise in temperature. So minimum distance required for hearing distinct echo increases with rise. And this is only valid for 22 degrees Celsius. The speed of sound in air is for the temperature, or it is for the room temperature of 22 to 23 degrees Celsius. आणि आत्ताच इथं सांगितलं होतं ना, this velocity will change according to the temperature. So as this temperature will change, velocity will change. So this value will change, this distance will also change. You are not able to hear echo at every temperature. ठीक आहे, टेम्परेचर चेंज झालं, वेलोसिटी चेंज होणार, इको साठीचं डिस्टन्स मॅटर करतं. नेक्स्ट इज reverberation. So persistence of sound due to repeated reflection from walls, ceilings and other surfaces is called reverberation. Echo is different thing and reverberation is different thing. आवाज घुमतो, नवीन कुठली खोली असेल, काही मॅटर नाहीये तिथे, देर आर ओनली सीलिंग्स अँड वॉल्स आर देअर. ठीक आहे, सो दिस विल बी युअर persistence of sound due to repeated reflection. There will be the number of reflection from the walls and the ceilings also. Now, if distance between reflecting surface of closed space and source of sound is less than 17 meter, आपण approximate value घेतली, then sound waves get reflected many times. So due to this, original sound seems to be prolonged, and if reverberation is too prolonged, sound cannot be heard clearly due to overlapping of wave and direct wave produced by source after production of earlier waves. So if this distance is less than 17.2 meter, if the distance is 7.2 meter, you will able to hear reflection at once only. मग तुम्हाला echo ऐकू. But if this distance is much less than the 17, then you are able to hear the reflections many times. So this will be your reverberation. So reverberation is not good. You have to decrease it. ठीक है, नाहीतर मग मी बोललेला आवाजच येणार नाही, घुमेल तो. So methods to decrease reverberation are, to avoid this problem, reverberation should be decreased. How can you decrease it? So for this, roof and walls of auditorium are covered with sound absorbent material such as compressed fiber, etc. Even thick curtains, being good absorbers of sound, are put on doors and windows, and similarly carpets are compulsory put on the floors. बघितलं असेल कधी auditorium मध्ये. Then the next is, seats in auditorium are also made using the material having good sound absorbing properties to reduce this reverberation. And the last one, porous cardboard sheets, perforated acoustic tiles, gypsum boards, thick curtains, etc. at also ceilings and walls are the most convenient methods to reduce this reverberation. Okay. So good sound absorbing material are mostly used in floors, in on the walls, and also in the case of ceilings. Reverberation decrease. Okay. And the last one is acoustics. So what is this acoustics? It is a branch of physics which deals with study of production, transmission and reception of sound. Sound will produce, sound will transmit, and sound will receive by certain thing. You can observe this acoustic in nature also.
सो 2 केसेस आहेत, एक आहे बॅट्स अँड द सेकंड वन इज डॉल्फिन्स. ठीक आहे, काय माहितीये बॅट बद्दल स्पेसिफिक त्यांचं कॅरेक्टरिस्टिक काय ऐकलं तुम्ही त्याच्याबद्दल? बॅट्स. बॅट्स म्हणजे वटवाघूळ. रात्री अंधारात त्यांना दिसतं, असं बोलतो, त्यांना दिसत वगैरे काही नाही. सो आपण बेसिकली लाईट वरती डिपेंड आहे ना टू लोकेट ऑब्जेक्ट्स. सो वेअर एज दिस बॅट्स डिपेंड ऑन द साऊंड rather than this light to locate the object. काय करतात त्यांच्याकडे एक नॅचरल गॉड गिफ्ट आहे. ठीक आहे, सो they emit the short ultrasonic pulses of about frequency 30 kilohertz to 150 kilohertz. बॅट काय करतं, फ्रिक्वेन्सी साऊंड पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सीची एमिट करतं. ही हा साऊंड इमिट झाल्यानंतर सपोज दॅर इज सर्टन ऑब्जेक्ट ओव्हर देअर, हा साऊंड तिथे जाणार, दॅट आपण त्याला कन्सिडर करू ऍज ऑब्स्टॅकल. त्या ऑब्स्टॅकल पासून साऊंड परत रिफ्लेक्ट होणार. रिफ्लेक्ट लवकर झाला तर जवळ काहीतरी आहे, रिफ्लेक्ट व्हायला टाइम झाला तर लांब काहीतरी. आपल्याला कॅल्क्युलेशन करावे लागतात. वेलॉसिटी इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाइम, डिस्टन्स इक्वल टू वेलॉसिटी इंटू टाइम. त्याच्याकडे गॉड गिफ्ट आहे, त्याला कळतं लगेच, कॅल्क्युलेशन होतात लगेच माइंड मध्ये. ठीक आहे, फ्रिक्वेन्सी त्याची त्याला स्वतःला माहिती आहे, साऊंड स्वतःच इमिट करणार आहे. ठीक आहे, त्याला परत साऊंड भेटणार आहे पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सीचा. किती टाइमनी भेटतो तो ते बघतो, किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलं ते भेटलं, त्याला तो डिवायडेड बाय 2 पण करतो तो ते सगळं. So the bat is able to locate the objects depending on the sound rather than the light. म्हणून आपण म्हणतो अंधाराचे फिरतात ते, दिसत काय नाही, they depend on the sound rather than the light because they have this characteristic property. ठीक है, they emit the sound of a particular frequency and they'll get back this pulses after particular time. Next one is dolphin. So dolphin uses same analogous system for underwater navigation. So frequencies are subsonic about 100 hertz and they sense an object of about the size of wavelength 1.4 meter or even larger. Bat air मध्ये सगळं करते, dolphins underwater. ठीक है, again they have the sound of particular frequency, they'll get back it after particular time period. He will do calculations and he will get to know about the obstacle. मग डॉल्फिनला वरती यायचं असतं, खाली जायचं असतं ना, डायरेक्ट असं गेलं तर कसं. ठीक आहे, सो दीज आर द अकॉस्टिक्स इन नेचर, असे ऍप्लिकेशन्स आहेत. सेम मेडिकल ऍप्लिकेशन्स आर देअर, शॉक वेव्ह अल्ट्रासोनोग्राफी, दॅट इज काय बोलतात, सोनोग्राफी नॉर्मल. अँड अदर ऍप्लिकेशन्स आर द सोनार अँड रडार सिस्टीम. सो सोनार सिस्टीम इज लॉंग फॉर्म काय? सोनार, इट इज साऊंड नेव्हिगेशनल रेंजिंग और साऊंड नेव्हिगेशन अँड रेंजिंग. ठीक आहे, सोनार रडार सिस्टीम मध्ये सेम. सो सोनार रडार सिस्टीम मशीन बेस्ड आहे, जे डॉल्फिन आणि बॅट्स ऑलरेडी यूज करतात. ठीक आहे, हे आहे सगळं इको रेव्हर्बरेशन अकॉस्टिक्स. क्वालिटीज ऑफ साऊंड आर देअर, पिच, टिम्बर, लाऊडनेस. काय काय माहिती याच्याबद्दल? रेल्वे स्टेशन्स, रेल्वे प्लॅटफॉर्म्स, बस स्टँड किंवा काय म्हणतो आपण त्याला, एअरपोर्ट्स, इथे जे काही अनाउन्समेंट होतात ते कधी मेल व्हॉइस मध्ये ऐकलेत का? गावाकडे असतात आणि काहीच कळत नाही काय, युजली फिमेल साऊंड मध्ये असतात. का बरं, रिझन काय असेल? हाय पिच, सो इट इज क्वाइट रिलेटेड विथ द पिच. ठीक आहे, फिमेल साऊंडचा पिच इज डिफरंट दॅन द मेल साऊंड, सो इट इज क्वाइट क्लिअर. म्हणून त्या साऊंड मध्ये जे काही अनाउन्समेंट येतात ते क्लिअर ऐकू. ठीक आहे, सो फिमेलचा साऊंडचा पिच इज हायर. तुमच्या बुक मध्ये दिलेलं चेक. बघा पिच. So by pitch we mean whether the note is high or low, and the pitch of note depends upon the frequency. But pitch is not determined by frequency alone only. So physiological factor is involved and the sense of pitch is modified by loudness and also quality. टेक्स्टबुक मध्ये चेक करा बरं, दिलं का पिच बद्दल, फिमेल आणि मेल व्हॉइस. हे second paragraph.
Female sound is sharper than that of a male, and so sharper means high pitch. Next is quality. So quality means a property of a sound that will allow it to be identified from all other sounds of the same pitch and volume is referred to as the quality or temper. आताच मी सांगितलं female voice or soundचा pitch is higher than the male. ठीक आहे, पण तुम्हाला number of male friends किंवा number of female friends कॉल करतात, हा नंबर सेव्ह जरी नसेल, अननोन नंबर वरून कॉल केला तरी तुम्ही त्याचा आवाज ऐकून ओळखता की कोण बोलतंय, ओळखता ना. This is nothing but the quality. So even if its pitch is same or the tone or note is same, you are able to identify the person who is talking from the front. So this is nothing but the quality, the property of sound that allows to identify from all other sounds. And the next one is loudness. So loudness of note is a magnitude of sensation produced by a sound wave, and this loudness is depend on the energy. मग फेस्टिवल्स मध्ये वगैरे लाउडनेस कॅल्क्युलेट करायचं मशीन असतं ना, लाउडनेसचं युनिट काय? लाउडनेसचं बेसिक युनिट आहे बेल, ग्राहम बेल वाला बेल, BEL सरनेम आहे, ठीक आहे. बट बेल इज मच बिग युनिट, म्हणजे वन बेल साऊंड हा खूप हार्श असतो, म्हणून वी यूज डेसिबेल. डेसी इज 10⁻⁻1 का -2? Sure. So this is a decibel. We will calculate or we will measure the sound by using this decibel. म्हणतो ना आपण 1 decibel 2 ऐकलंय ना डेसिबल, तरी डीबी मध्ये साऊंड मेजर करायचं, छोटं मशीन असं साऊंड मेजर करायचं. इट विल गिव्ह यू साऊंड इन डेसिबल युनिट्स. And the last topic is Doppler effect. हे समजलं सगळं? काही डाऊट आहे? 11th टॉपिक आहे, तेवढंच वेटेज द्यायचं. हे पूर्ण नवीन आहे का? नव्हतं साऊंड असं खूप फेस फॉर अननोन एक्सप्रेशन नव्हतं साऊंड? 10th ला होतं, 11th 12th तुम्हाला होतं माहिती, CBSE वाले. So see, next topic and the important topic is Doppler effect. So Doppler effect can be observed in sound and also in the light. What is this Doppler effect? Doppler effect is nothing but the apparent change in particular property or topic. इथे कशामध्ये चेंज होणार आहे? चेंज विल बी इन द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द साउंड. ठीक आहे, एक केस कन्सिडर करूया. सपोज यू आर स्टँडिंग ऑन अ रेल्वे प्लॅटफॉर्म, ठीक आहे, समोर एक पण रेल्वे नाही आणि रेल्वे हळूहळू लांबून कुठेतरी तुमच्या समोर येते. काय होतं, स्टार्टिंगला तुम्हाला रेल्वेचा हॉर्न बिलकुल ऐकू येत, विसल. जसं जसं जवळ येते तसं तसं तुम्हाला त्याची फ्रिक्वेन्सी किंवा आवाज ऐकू येतो. तुमच्या समोर एक्झॅक्टली रेल्वे तर तुम्हाला हायएस्ट आवाज ऐकू येतो. परत जर रेल्वे तिथून चालली तर परत तो हळूहळू कमी होतो आणि नंतर तुम्हाला ऐकू येत. मग असं आहे का, रेल्वे तुमच्या जवळ आल्यावरती विसल मारणार आहे आणि लांब गेल्यावरती नाही मारणार? इट इज नॉट लाईक दिस. ठीक आहे, तुम्हाला तो ऐकू येत, इट इज टोटली डिपेंड ऑन द डिस्टन्स तुमचा त्या ट्रेन पासून किती आहे. सो दिस इज नथिंग बट द चेंज इन द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द साऊंड. ठीक आहे, सो 2 केसेस झाल्या. आपण कन्सिडर करूया इथं विसल किंवा साऊंड कोण इमिट करताय? ट्रेन. ट्रेनला म्हणूया सोर्स. ऐकताय कोण? आपण, वी आर लिस्नर. इथं ऑब्झर्वर नसतो, इथं लिस्नर असतो. ठीक आहे, ऐकतो ना आपण, ऑब्झर्वर असतो लाईटच्या केस. ठीक आहे, सो देर आर 2 थिंग्स, एक सोर्स जो साऊंड इमिट, दुसरा जो ऐकतोय लिस्नर, S आणि L लक्षात ठेवा. ठीक आहे, नेक्स्ट थिंग, 2 केसेस कुठले अजून? एक आहे अप्रोचिंग, एक आहे रिसीडिंग. अप्रोचिंग इज कमिंग टूवर्ड्स यू, रिसीडिंग इज गोइंग अवे फ्रॉम. समजले? 2 केसेस, सोर्स आणि लिस्नर 2 थिंग्स आणि 2 केसेस अप्रोचिंग अँड रिसीडिंग. मस्त मोठी थिअरी दिलेली आहे, डेरिव्हेशन दिलेले आहेत, फॉर्म्युलाज दिलेले आहेत. मी थोडा शॉर्टकट सांगते. एक फॉर्म्युला आहे फक्त, मी पेज नंबर सांगते, बघू. पेज नंबर 155, इक्वेशन 8.24 भेटला.
Page number 155, equation 8.24. N is equal to N naught into V plus minus VL. N is equal to N naught into V plus minus VL upon V minus plus VS. एकच फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा सगळं सांग. आणि त्याच्या खाली तर काहीतरी दिलंय बघा. अप्पर साइन्स आर फॉर काय लिहिलंय तिथं? Upper signs are for relative approach. Upper is for approach. And the lower ones are for receding. ठीक है, recede होतं. They are going away from the source. आता बघा, first case, N is equal to N naught. Cases given. एकतर source स्टेशनरी घ्यायचा. आत्ताच्या केस मध्ये मी काय सांगितलेलं, आपण लिस्नर आहे ना, वी आर स्टँडिंग ऑन प्लॅटफॉर्म अँड सोर्स इज मूव्हिंग. उलट पण असू शकतं, रेल्वे थांबलेली आहे, तुम्ही रेल्वे पासून लांब लांब जाता किंवा रेल्वेच्या जवळ. नाउ इन दिस केस सोर्स इज स्टेशनरी अँड द लिस्नर इज मूव्हिंग. ठीक आहे, आता फर्स्ट केस आपण घेऊया. सोर्स इज स्टेशनरी, लिस्नर इज मूव्हिंग, अप्रोचिंग वाला केस. आता approaching means upper signs we have to take. Kadu, apparent frequency is N naught V plus VL upon V minus VS. This formula is applicable only if both are moving. Now see, in this case source is stationary, so velocity of source will be 0. The formula is V plus VL divided by V. Because the source is stationary. Okay, and same case, source stationary, listener moving. For receding, N will be N naught V upon, sorry, V minus VL upon डन. दोन केसेस झाल्या. सोर्स स्टेशनरी, लिस्नर मूव्हिंग, अप्रोचिंग अँड रिसीडिंग. ठीक आहे, हे मी तुम्हाला मॅथमॅटिकली सांगितलं, प्रॅक्टिकली पण आपण डिस्कस करूया. सेकंड केस इज सोर्स इज मूव्हिंग and listener is stationary. So again, approaching and receding. The apparent frequency will be N naught into, now see, source moving, listener stationary. VL will be 0. Listener is stationary ना, listener move नाही करत आहे, मग velocity of listener will be 0. काय येईल approaching साठी? V divided by V minus VS. And in this case, V divided by V plus VS. Here for approaching, you have to take the upper signs, and for receding, you have to take the lower signs. Okay. Now see, सोर्स स्टेशनरी, लिस्नर मूव्हिंग आहे, म्हणजे ट्रेन थांबलेली आणि आपण इकडे तिकडे फिरतोय. एकतर ट्रेनच्या जवळ जवळ आल्यानंतर, ट्रेनच्या जवळ आल्यानंतर मला सांगा, तुम्हाला आवाज जास्त येणार आहे, कमी येणार आहे? सो फ्रिक्वेन्सी विल बी ग्रेटर दॅन दिस, राईट? कधी ग्रेटर असेल? जेव्हा न्यूमरेटर तुमचा ग्रेटर असेल. सो सी, न्यूमरेटर मध्ये ग्रेटर आहे, ऍडिशन आहे, डिनॉमिनेटर इज ॲज इट इज. प्रॅक्टिकल. सेकंड केस, रिसीडिंग, ट्रेन थांबलेली आहे, आपण ट्रेन पासून लांब लांब जातो, मग तुम्हाला आवाज कमी होणार आहे की जास्त होणार आहे? फ्रिक्वेन्सी कमी होणार आहे,
मीन्स n विल बी लेस दॅन दिस n नॉट, न्यूमरेटर मधून सबट्रॅक्ट केलेले VL आणि मल्टिप्लाय. समजतंय? ते प्रॅक्टिकल. सायन्स मध्ये कन्फ्युजन नाही होणार तुमचं. नेक्स्ट दिस केस. Source is moving, listener is stationary. We are standing on platform and the railway is moving on the platform. If this railway is approaching to you, जवळ जवळ येते, आवाज जास्त येणार की कमी येणार? जास्त. मीन्स दिस विल बी ग्रेटर दॅन दिस. न्यूमरेटरला काही नाही करू शकत बिकॉज VL इज 0. सो न्यूमरेटर ग्रेटर पाहिजे असेल, आन्सर ग्रेटर पाहिजे असेल तर डिनॉमिनेटर लेस पाहिजे. इन्व्हर्सली प्रपोर्शन V मायनस. आणि सेकंड केस रिसिडिंग मध्ये साऊंड काय होईल? डिक्रीज होईल ना फ्रिक्वेन्सी. सो फ्रिक्वेन्सी डिक्रीज पाहिजे तर डिनॉमिनेटर इनक्रीज पाहिजे, V प्लस. आता राहील लक्षात? आयदर सायन्स वरतून लक्षात ठेवा किंवा आता सांगितलं प्रॅक्टिकली इतकं लक्षात ठेवा. न्यूमरेटरला आहे लिसनर, डिनॉमिनेटरला आहे सोर्स. सोर्सची वेलॉसिटी. V तर दोन्ही काही कॉन्स्टंट केलं. आता न्यूमरिकल सांगा मला आन्सर्स. फर्स्ट वन, state the correct statement for propagation of sound. Propagation of sound. Okay, the first one, medium is not necessary for its propagation. Correct hai ka? Medium is not necessary. कुठेतरी medium necessary ना. मेकॅनिकल वेव्स आहे किंवा साऊंड बद्दल बघूया, EM बद्दल. सो मटेरियल मीडियम इज नेसेसरी. सेकंड वन, vacuum is necessary for its propagation. Vacuum म्हणजेच absence of medium ना. So it is not correct. Third one, medium is necessary for its propagation. Is it correct? Sound साठी medium पाहिजे ना. Last one, source of sound is not necessary for propagation. Sources नसेल तर sound येणार. Third. Second आहे, if stationary observer कसा आहे? ऑब्झर्वर किंवा लिसनर ना. इफ स्टेशनरी ऑब्झर्वर नोट्स अ चेंज ऑफ 30% in the frequency of a whistle of engine coming towards him, so the case is approaching. अजून ऑब्झर्वर स्टेशनरी म्हणजे लिसनर स्टेशनरी अप्रोचिंग मीन्स यू हॅव टू यूज दिस वन. ठीक आहे, एकच फॉर्म्युला प्रिपेअर करून जायचा. दाखवा काय विचारलंय? स्टेशनरी ऑब्झर्वर नोट्स अ चेंज ऑफ 30% in frequency of whistle of engine coming towards him. Then the velocity of engine is, velocity of engine म्हणजे काय कॅल्क्युलेट करायचंय? VS. सो करा कॅल्क्युलेट. त्यांनी वेलॉसिटीज नाही दिली, इनिशियल फ्रिक्वेन्सी दिलेली नाही. ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी इज नॉट गिवन, वेलॉसिटी इट इज गिवन. You have to calculate VS and what the given is 30% change in the frequency. काय असेल this 30% change? Change in the frequency is n minus n naught. Am I right? Because n will be greater than n naught in this case. Percent change means divided by origin. So this is 30%. Substitute this in formula and try to calculate the value of VS. Rearrange करावं लागेल तुम्हाला ते इक्वेशन. कसं करणार? Unit is n minus n naught ना. So on left hand side I'm taking n minus n naught is equal to n naught into V upon V minus VS minus n naught. बरोबर का? That is equal to n naught V upon V minus VS minus n. So therefore n minus n naught is equal to cross multiplication. N naught V minus n naught V plus n naught VS divided by V minus VS. समजतंय का? क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं. सो n minus n naught divided by n naught and कॉमन इथं ओरिजिनल सोबत इज इक्वल टू काय राहिलं? दिस विल गेट कॅन्सल. इथं काय राहिलं? VS upon V minus VS. This is given as 30% is equal to VS upon V minus VS. मी तुम्हाला V ची व्हॅल्यू देते. V is 340. आता कॅल्क्युलेट करा VS. जमेल का? V is equal to 340.
Options are 78.5, 96.8, 66.5, 88.8. Done? 78.5. आदित्य कुठे अडकला? डिनॉमिनेटर सेपरेट वगैरे असं काही करू नका. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा. This will get cancelled, right? So this will be 3v minus 3vs is equal to 10vs, right? 3vs will go on right hand side. So 13vs is equal to 3v. So vs you have to calculate now. It will be 3v divided by 13. So do 3 into 340 divided by 13. खूप लेंदी नको करू. आधी ते 0 0 ला कॅन्सल करू टाक. मस्त दिसतंय ते डेंजर. 0 0 कॅन्सल होईल ना. आन्सर तुझं काय? हा बरोबर आहे. बरोबर. ऑप्शन सांगू का? Options are 78.5, 96.8, 66.5, 88.8. Next one. You done, girls? बघू काय केलं. जमलं ना? बाद में कंप्लीट करना उसको. The next one is a bat emits ultrasonic sound of frequency 100 kilohertz. अरे कुठे? Go. Come fast. Bat emits ultrasonic sound of frequency 100 kilohertz. If this sound meets a water surface, what is the wavelength of transmitted sound in air and water respectively? What is the wavelength of sound in air and water respectively?
Only one quantity is given, 100 kilohertz. Note it. A bat emits ultrasonic sound of frequency 100 kilohertz. If this sound meets a water surface, what is the wavelength of transmitted sound in air and water respectively? Bat emit करता है 100 kilohertz. That sound is reaching the water surface. You have to calculate the wavelength in air and also on the water surface. काय दिलं तुम्हाला? What is given? फक्त frequency दिली. माझा I'll place 100 kilohertz. That is 10 raised to 5 hertz. Am I right? You have asked about the wavelengths. Right. What is the relation between the frequency and wavelength? V is equal to n lambda. Therefore, lambda is equal to V upon n. Lambda in air will be velocity of sound in air upon frequency. Frequency is same in air and water respectively. That is, V is quantities given are speed of sound in air is 340 and speed of sound in water is 1486. Now see, lambda is V upon n, that is velocity of sound in air upon n. काय सांगितलं velocity of sound in air is 340 divided by 10 raised to 5, that is 34 into 10 raised to minus. Next one here, velocity is 1486 divided by 10 raised to 5. Frequency is same in air and water. It is emitted by a bat. Only lambdas. Answers are, I'm repeating a question. A bat emits ultrasonic sound of frequency 100 kilohertz. If this sound meets a water surface, what is wavelength of transmitted sound in air and water respectively? Options are 1.486 into 10 raised to minus 2, comma 3.4 into 10 raised to minus 3. Second, 3.4 into minus 3, comma 1.486 into 10 raised to minus 2. Third, 1.486 meter, comma 3.4 meter. Fourth, 3.4 meter, comma 1.486 meter. Second option. झाले का calculations? फक्त power transfer करायची आहे numerator ला. (34 into 10 raised to minus 4 means 3.4 into 10 raised to minus 3. Dear, here 3.4 into, this is 3.4 into 10 raised to minus. Equal to करायचं. ठीक आहे. हे काय 10 raised to 5 वरती गेल्यावर minus 5. 1486 into 10 raised to minus 5. That is 1.486 into 10 raised to minus 2. Next one. Theory individual values पाहिजे. Next, in the formation of transverse wave, first particle will transfer the disturbance to eighth particle in terms of time period T is. Transverse waves of formation is first particle energy transfer करते directly to the eighth particle. Time किती लागेल? T by 8, 3T by 8, 5T by 8, 7T by 8.
energy is going to be transferred from first particle to the eighth particle. ठीक है, फर्स्ट पार्टिकल टू सेकंड पार्टिकल एनर्जी ट्रान्सफर व्हायला किती टाइम लागेल? T/8. ठीक आहे, टाइम पिरियड थ्रू आउट. मग फर्स्ट टू 8 साठी काय येईल? 8 - 1 into T/8, that is 7 T/8. Next, listen. The equation of the propagating wave is given by y is equal to 30 sine 50t plus 2x. 30 sine 50t plus 2x. This equation is given to you. Now, where y is displacement. Now, which of the following statement is incorrect? First, amplitude of wave is 30 units. Correct? Velocity of wave is 25 units. माहित नाही. See, this is of the format y is equal to a sine kx plus omega t. मी लिहिते omega t plus kx. Doesn't matter. K is काय असतो फॉर्म्युला? K is 2 pi by lambda is equal to. ठीक है. Therefore, lambda is equal to pi. Pi 2 will get cancelled. This omega is relation. K is 2 pi by lambda. Omega is 2 pi n asti. So 2 pi by t. It is given 50. Right? Therefore, t will be 2 pi by 50. That is pi by 25. बरोबर का? वेलोसिटी कशी काढणार? लिनियर वेलोसिटी ना, अँगुलर जा. वेलोसिटी कशी कॅल्क्युलेट करतात? बघा इथे कुठे दिसतोय का फॉर्म्युला? v is equal to n lambda. If t is pi by 25, then n is 25 by 5 pi. Lambda is pi. Pi gets cancelled. Velocity is 25 meter per second. It is also correct. So sir, randomly सांगू नका. कळलं? Next, maximum velocity of particle is 1500 units. Maximum velocity is 1500 units. V max is, आपण या टाइपचे वेव अजून कुठे बघितले होते? या टाइपचे वेव. ऑसिलेशन्स. मॅक्सिमम वेलोसिटीचा फॉर्म्युला काय होता? a ओमेगा. आठवतंय का? ऑसिलेशन झाल्यावर विसरायचं नाही. सीईटी मध्ये थ्रू आउट पेपर 2-3 क्वेश्चन्स असे भेटतात जे पर्टिक्युलर लेसनचे नसतात. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऍप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन्स. दोज आर. सो a omega amplitude is 30. Omega, where is it? 50. 30 into 50, 150. It is also correct. By observation, it is not correct. And the last one is wave is propagating in positive x-axis. जेव्हा पॉझिटिव्ह असतो तेव्हा वेव्ह असते नेगेटिव्ह एक्स ऍक्सिसला. जेव्हा नेगेटिव्ह साइन असतं तेव्हा वेव्ह इज ट्रॅव्हलिंग अलॉंग पॉझिटिव्ह. सो कन्फ्युजन करायचं नाही. ठीक आहे. रॅन्डमली ऑब्झर्वेशन वरून तुम्हाला वेलोसिटी पण इनकरेक्ट वाटणार आहे आणि व्ही मॅक्स पण इनकरेक्ट वाटणार आहे. सो दीज आर द नंबर ऑफ फॉर्म्युलाज यू हॅव टू यूज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन.
Next, according to Newton's assumption, the temperature of gaseous medium dash dash when sound wave travel through medium. Repeating, according to Newton's assumption, temperature of gaseous medium dash dash when sound wave travels through it increases, decreases, constant, depend on velocity. गॅसेस मधून जर साऊंड पास झाला तर गॅसचं टेम्परेचर कशाला चेंज करेल? टेम्परेचर चेंज करेल का? So whenever sound is passing through the gaseous medium, temperature of gas does not change. It is constant. Now, Laplace corrected equation for velocity of sound is. अभी कहीं तो रुके? हाँ हाँ बोल बोल. Laplace corrected equation for velocity of sound is. Laplace corrected equation for velocity of sound longitudinal waves. Shoda, no options available. It is for transverse wave and it is Newton's law. V is equal to square root gamma into P divided by rho. This is Laplace corrected equation आणि त्याच्या आधी एक दिलेलं root T upon M. दिसतंय का? It is for transverse. आणि longitudinal साठी Newton's equation काय? Root of K upon rho. All these are important. म्हणून नोट करून घेत चला बोर्ड वरचे. नेक्स्ट एक डायग्राम दिली आहे. This is the diagram. Now listen. The following figure shows the shape of part of long string in which transverse waves are produced by attaching one end of string to tuning fork of frequency 500 Hz. Frequency दिली है 500 Hz. N is equal to 500 Hz. The velocity of wave is, करा calculate. Velocity V of wave is. इथं कुठे न्यूटन्स लॉ वगैरे काय? नॉर्मल वेलॉसिटी ऑफ वेव, ट्रान्सफर्स वेव. प्रेशर नाही दिलं, डेन्सिटी नाही, काय नाही, टेम्परेचर पण नाही. 500 Hz ऑप्शन्स. 1, 1.5, 2, 2.5. कुठला फॉर्म्युला यूज करणार? आदित्य. V is equal to n lambda. N is 500. लॅम्डा काय येईल सांग त्याच्या बाजूचा. लॅम्डा wavelength. See here. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. It is 0.4. एका complete wave ची wavelength. This much simple it is. Done? Next, the velocity of sound at 0 degrees Celsius is V naught. The velocity of sound at 0 degrees Celsius is V naught. V0. What will be its velocity at 37 degrees Celsius? What will be its velocity at 37 degrees Celsius? Kindly remember that convert temperature in Kelvin.
काय प्रपोर्शनॅलिटी वेलॉसिटी आणि टेम्परेचरची directly proportional to root of temperature. So V is proportional to root of T. So V upon V naught is root of T upon T naught. Do solve. Keep V naught as it is. काहीच नाही घ्यायचं आहे तसं ठेवायचं ऑप्शन सांगू का 1.06 V naught 2.06 V naught 3.06 V naught 4.06 V solve कर 1.06 V naught 2.06 V naught 3.06 V naught 4.06 V naught आलं का आलं पाहिजे कर सॉल्व ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन जास्तीत जास्त सॉल्व करा ठीक आहे थिअरॉटिकली आन्सर सांगा मग मी ब्रेक देते 10 मिनिटांचा इफ डिस्टन्स बिटवीन ऑब्झर्वर and source increases with time observer and source increases with time distance increases then apparent frequency first less than actual frequency greater than actual frequency equal to actual frequency cannot be noticed cannot वगैरे असं काही येणार नाही इक्वल टू तरी येणारच डिस्टन्स इनक्रीजेस फ्रिक्वेन्सी डिक्रीजेस लेस दॅन ऍक्च्युअल फ्रिक्वेन्सी मग याच्यामध्ये 4-5 टाईपचे क्वेश्चन्स अजून बनतात ठीक आहे 10 मिनिटांचा ब्रेक देते ऑप्टिक्सचे मी डिरेक्ट क्वेश्चन्स घेते
तुम्हाला 11च्या टेक्स्टबुक मध्ये पण टॉपिक आहे ऑप्टिक्स. त्या ऑप्टिक्स मध्ये जे तुम्हाला 10thला होतं ते रिफ्लेक्शन, रेफ्रॅक्शन, पोलरायझेशन, त्याचे लॉस, अँगल्स सेम असतात, त्यांच्यामधलं रिलेशन हे सगळं दिलं. ठीक आहे. आणि सेम टॉपिक कंटिन्यू केलेला 12th स्टँडर्ड मध्ये, ज्याचं नाव आहे वेव्ह ऑप्टिक्स. त्याच्यामध्ये स्टार्टिंगला थिअरी आहे. स्टार्टिंगला थिअरी आहे खूप मोठी, ते सगळे रीड करायचे. त्याच्यावरती एखाद दुसरा क्वेश्चन इम्पॉर्टंट. आपण डायरेक्ट क्वेश्चन्स घेऊया तर फॉर्म्युलाज पण कव्हर होते. ठीक आहे. थिअरी फक्त स्टार्टिंगला जी की बेसिक आहे, त्याचं ऍक्सेस पुढे ऍप्लिकेशन काय नाहीये, मॉडिफिकेशन होत गेलं. ठीक आहे. जसं आपण ते पिरियडिक टेबल मध्ये बघतो ना, आधी ट्राइड्स, मग ऑक्टेव्स आणि मग मॉडर्न पिरियडिक टेबल अँड सो ऑन, सेम टाईप. ठीक आहे. सो बघा, वेव्ह ऑप्टिक्स मध्ये फर्स्ट थिअरी बेस्ड क्वेश्चन आहे. न्यूटन्स कॉर्पस्क्युलर थिअरी ऑफ लाईट फेल्स टू एक्सप्लेन. आधी तुम्हाला ती थिअरी दिसते का कुठे? न्यूटन्स कॉर्पस्क्युलर थिअरी. सो इंट्रोडक्शन दिलेलं आहे. त्याच्यानंतर नेचर ऑफ लाईट मध्ये आहे कॉर्पस्क्युलर नेचर आणि वेव्ह नेचर. कॉर्पस्क्युलर्स आर नथिंग बट द पार्टिकल्स. ठीक आहे, मायनर पार्टिकल्स. वेव्ह नेचर मध्ये याच वेव्ह. सो न्यूटननी एक्सप्लेन केली न्यूटनची कॉर्पस्क्युलर थिअरी, आणि त्याच्यामध्ये न्यूटन वॉज एबल टू डिस्क्राइब द प्रोसेसेस ॲज रिफ्लेक्शन, refraction, propagation of light, etc. But he was not able to explain the phenomenon like interference, diffraction, polarization, etc. सो वेव्हला जे दोन नेचर आपण कन्सिडर करतो, पहिला आहे पार्टिकल नेचर. त्या पार्टिकल नेचरने तुम्ही रिफ्लेक्शन, रेफ्रॅक्शन आणि प्रपोगेशन एक्सप्लेन करू शकता. बट ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन इंटरफिअरन्स, डिफ्रॅक्शन, पोलरायझेशन, एक्सेट्रा. सो क्वेश्चन इज, मग हे इंटरफिअरन्स, डिफ्रॅक्शन साठी कुठलं नेचर कन्सिडर केलं? इज द वेव्ह नेचर. ठीक आहे. मग परत वेव्ह नेचरला यांनी सांगितलेले फेनोमेनॉन एक्सप्लेन नाही करता आले. सो बोथ नेचर्स आर ऍक्सेप्टेड बाय अस. सो वी से दॅट डुअल नेचर ऑफ लाईट. ठीक आहे. दोन्ही नेचर एक्सप्लेन करतात काही काही फॅक्ट. नाउ द क्वेश्चन इज, न्यूटन्स कॉर्पस्क्युलर थिअरी ऑफ लाईट फेल्स टू एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन, रेफ्रॅक्शन, rectilinear propagation of light and interference of light. आता सांगितलं ना, प्रपोगेशन एक्सप्लेन केल्याशिवाय रिफ्लेक्शन, रिफ्रॅक्शन समजणारच नाही. काय एक्सप्लेन नाही केलं? इज द इंटरफिअरन्स, डिफ्रॅक्शन, पोलरायझेशन एक्सप्लेन केलं वेव्ह. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आहे, तुम्हाला 10th मध्ये पण असेल हे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आणि लॉ ऑफ रेफ्रॅक्शन. ठीक आहे. रिफ्लेक्शन जेव्हा कन्सिडर करता, तीन लॉज. फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रॅक्शन माहिती? नाही माहिती? हा, सांग. रिफ्लेक्ट होते. लॉज काय? स्टेटमेंट्स. Incident. It will reflect. That is the process of reflection. Laws काय? तीन laws. There are three. बरोबर. Angle of reflection हा एक लॉ झाला. अजून incident ray, normal and reflected ray lie in the same plane. होतं हे सेम प्लेन मध्ये lie करतात. तसंच theoretical law पण येऊ शकतं ना स्टेट. And this angle of incidence and angle of reflection is angle I is equal to angle R. It is for reflection only.
सेकंड केस आहे तुमच्याकडे रेफ्रॅक्शन. सेकंड टॉपिक आहे रेफ्रॅक्शन. रेफ्रॅक्शन मध्ये आय आणि आर सेम असतात का? नाही. देन व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन दिस टू? एकतर टुवर्ड्स किंवा अवे असते, डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम डेन्सर टू रेअरर और रेअरर टू डेन्सर. हेच सांगायचं ना तुला. ओके, एक्सेप्टेड. नेक्स्ट, आय वॉन्ट रिलेशन बिटवीन अँगल ऑफ इन्सिडेन्स अँड अँगल ऑफ रेफ्रॅक्शन. जसं इन्सिडेन्स आणि रिफ्लेक्शनचं रिलेशन इज इक्वल टू इन्सिडेन्स आणि रेफ्रॅक्शनचं रिलेशन काय? साइन I upon sin R is equal to refractive index sin Snell's law it is. ठीक है? This is in the case of angle of refraction किंवा refraction cases. Sin I upon sin R is equal to n refractive index with respect to air or जे पण काही तुम्हाला मीडियम दिलेलं असते. नाउ द क्वेश्चन इज, असंच करते की फॉर्म्युला सांगते तुम्हाला क्वेश्चन्स लक्षात येतील. A ray of light is incident on a glass slab making an angle of 45 degree with the surface. काय दिलं आहे 45? I. The angle of refraction in glass if refractive index of glass is 1.5x. I'm repeating. The angle of refraction in glass if refractive index of glass 1.5 is. Refraction काढायचं आहे, refractive index is 1.5. Options देऊ 28, 66, 97, 0.
इतना टाइम sin I upon sin R is equal to 1.5. That is 15 by 10. That is ठीक है. Next, sin I is sin 45. That is 1 by root 2. Sin R is equal to 3 by 2. Therefore, sin R is equal to 2 upon 3 root 2. That is root 2 upon 3. चालेल ना? तेच होणार आहे. 1.414 divided by 3. Therefore, sin R is equal to 0. Something पुढे काहीतरी आहे. ठीक आहे. So this sin R is in between. आता साइनचा व्हॅल्यू सांगा. Sin 0 is sin 30 is 1 by 2. That is 0.5. It is lying between 0 to 30. That is 20. Okay. नेहमी करेक्ट आन्सर भेटेल असं नाही. अप्रॉक्सिमेट. Then नेक्स्ट एक लॉ आहे तुमच्याकडे अजून ब्रूस्टर लॉ. ऐकलं? When the incident light is partly reflected, refracted, and polarization is also there. जसा Snell's law आहे तसा एक आहे Brewster law. And the formula is tan theta b is equal to n2 upon n1. Theta b is polarizing or Brewster angle. N2 is refractive index of any medium. N1 is refractive index of another medium. मग कधी कधी असं देतात ना, refractive index of water with respect to glass or glass with respect to water. तेव्हा N2 upon N1 घ्यायचं. सपोज एकच refractive index दिलेला आहे, फॉर एक्झाम्पल वॉटर. ठीक आहे, आणि दुसरं दिलेलं नाही. सो दिस मीन्स दॅट refractive index of water with respect to vacuum is simply substitute N2. ठीक है. Now see the question. A ray of light is incident on the surface of glass plate of refractive index 1.2. So 1.2 कोणाचा refractive index आहे? Glass. At the polarizing angle. Polarizing angle, polarization येईल तिथे Brewster ला यूज करायचं. Okay. The angle of refraction is. The angle of refraction is. Theta b is not angle of refraction. It is Brewster angle. ठीक आहे. आता मी तुम्हाला ब्रूस्टर अँगल वाला कॉन्सेप्ट सांगते. तिथेच आहे का? पेज नंबर 167 टेक्स्टबुक आहे ना? भेटला? डायग्राम 7.8. Okay, सापडला. So the topic is polarization by reflection, that is Brewster law. So when unpolarized ray of light is incident on any surface, ठीक है, separating the two medias, then the light is partly polarized reflected and the another one is partially polarized refracted ray. So two rays are there, the light is partly reflected and partly refracted. Are the reflection or the refraction? ठीक है. Incident
रेचा जो angle है that is your theta b. So you have to adjust your theta such that your light should be partly reflected and partly refracted. So that adjusted theta is the Brewster angle. Reflected चा इथला angle दिलेला नाहीये. Angle of refraction is theta r. ठीक है? And the relation between these two, see, reflected ray आणि refracted ray angle किती दिसतोय? 90 degree it is. So theta b plus r is equal to 90. समजला का रिलेशन? दिलेला असेल तर कुठेतरी नाही, नोट करून घ्या. थीटा बी प्लस आर इज इक्वल टू 90. मग आता याच्यावरून तुम्हाला काय भेटेल? थीटा बी टॅन इनवर्स ऑफ काय येईल? n2 अपॉन n. काय दिला n2? 1.2 ना. हा, आणि गिवन मध्ये एक दिलेलं टॅन 50 डिग्री इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 1.2. गिवन, हा, इट इज गिवन. टॅन 50 is approximately equal to 1.2. So theta will be tan inverse of 1.2 will be obviously 50 degree. R is 90 minus theta b, that is 40. Next, in YDSE, Young's double slit experiment, in YDSE, 72 bright fringes are seen in visible region for sodium light of wavelength 5893 angstroms. किती फ्रिंजेस दिसतात? 72. Wavelength is 5893. 72 fringes are seen means the frequency is 72. Next, if तुम्हाला जे वाटतं तो फॉर्म्युला यूज नाही करायचा इथं, सिंपल फॉर्म्युला. If violet light of wavelength 3800 angstrom is used in place of sodium light, then the number of bright fringes will be. सोडियम लाईट यूज केल्यावरती किती दिसतात? 72. वेवलेंथ किती आहे सोडियमची? 589. आता सोडियम लाईटच्या ऐवजी काय यूज करणार? व्हायोलेट लाईट. वेवलेंथ किती आहे? 3800. फ्रिक्वेन्सी कॅल्क्युलेट करायची. काय आहे रिलेशन फ्रिक्वेन्सी आणि वेवलेंथचं? V is equal to n lambda. Velocity in case of sodium light and velocity in case of violet light will be same. It is in air obviously. So V1 is equal to n1 lambda 1. V2 is equal to n2 lambda 2. V1, V2 are same. So you just have to equate n1 lambda 1 is equal to n2 lambda 2. Kar substitute. n1 lambda 1 is equal to n2 lambda 2. नाही नाही, frequency is nothing but the number of bright fringes. किती दिसतात? So 72 into 5893 is equal to n2 into 3800.
Options are 54, 140, 74, 112. 140, 74, 112. Done?
नेक्स्ट इज अबाउट टेलिस्कोप. तुमच्या बुक मध्ये फॉर्म्युला आहे एकदम लास्ट टॉपिक. लिमिट ऑफ रिझोल्युशन ऑफ टेलिस्कोप इज तिथेच इथे येस पेज नंबर 183. 183. Theta is equal to 1.22 lambda divided by A. This is limit of resolution. Resolving power कसे calculate करतात? 1.22 lambda divided by capital D. इथं resolving power आहे, इथं कुठेतरी limit of resolution असेल. Other question. A telescope has an objective lens of 12 centimeter diameter. Objective lens चा diameter is denoted by small a. आत्ताच फॉर्म्युला सांगितला ना. This is objective lens. It is situated at a distance of 1 kilometer from two objects. Distance is 1 kilometer. The minimum distance between these two objects which can be resolved by telescope when mean wavelength of light is 5000 angstrom. And you have to calculate distance between two objects. So the formula is y divided by d is equal to 1.22 lambda divided by. This is the y is distance between two objects, separation, minimum separation. Okay. And small d, this is d, d and a. This is distance between two objects. This is distance of telescope from object. Okay. Lambda wavelength, a diameter of objective lens. Y calculate करायचा, value substitute करा. Question सांगू. Telescope has an objective lens of 12 centimeter diameter and it is situated at distance of 1 kilometer from two objects. Minimum distance between these two objects which can be resolved by telescope when mean wavelength of light is 5000 angstrom is of the order of. Yes. Options are 5 meter, 0.5 meter, 5 centimeter, 0.5 centimeter. Diameter अच्छा. कारण लेन्स लहान असते ना तर डायमीटर कन्सिडर करतो.
यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंटचे न्यूमेरिकल्स उद्या घेणार आहे आम्ही, तेवढा एकच टॉपिक ठेवला. काय मीटर का सेंटीमीटर? 5 मीटर 0.5 मीटर, 5 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर मीटर. अप्रॉक्सिमेट 5 काय? म्हणजे 5 इंटू 10⁻⁻⁴ बरोबर ना? 50 approximate 50 into 10⁻⁴, that is 5 into 10⁻³ बरोबर ना? that is 5 into 10⁻⁻1 centimeter, that is 0.5 centimeter. येतंय का? मीटरचं सेंटीमीटर केलं, जमलं? नेक्स्ट
Done. Next, velocity of light in diamond is 2 by 5 of that in air. Velocity of light in water is 3 by 4 of that in air. Of that in air. The angle of incidence of ray of light traveling from water to diamond is options: sine inverse of 15 by 16, sine inverse of 3 by 4, sine inverse of 5 by 12, sine inverse of 9 by 5 by 16. One more thing is given, r is equal to 30 degree. Velocity of light in diamond is 2 by 5th of that in air. Velocity of light in water is 3 by 4th of that in air. The angle of incidence of a ray of light traveling from water to diamond is water to diamond. R दिलेला आता बघा sin I upon sin R is n, right? Because R is given, I you have to find out. But refractive index कसा घेणार काय विचारलंय? Angle for water to diamond. So this you have to find out. Water to diamond. Formula is ND divided by NW. Other, yes, 30. What else is given? Velocity of diamond is 2 by 5 C. Velocity in water 3 by 4 C. Current source. See, you have VD, VW. You want to calculate ND upon NW. The relation between V and N is directly proportional or inversely proportional. Yeah, move. Actually, those are inversely proportional. N is C upon V. N is not frequency, it is a refractive index. है ना? Frequency असेल तर V is equal to N lambda. तेच सांगितलं ना. So see, VD upon VW will be काय येईल? 2 by 5, 3 by 4, 8 by 15. So therefore, ND upon NW is 15 by 8. So कर आता substitute. दिलंय करून.
Sine 30 is 1 by 2 na, so it will be 15 by 16 obviously. Next one. I'll answer. Light entering an air to glass or air glass boundary, glass से refractive index है 1.6. N is equal to 1.6. So light entering an air glass boundary is partly reflected and partly refracted. If incident and reflected rays are at right angle to each other, कोणते incident and reflected rays are at right angle to each other, the angle of refraction is given by, I'm repeating the question, light entering an air glass boundary, refractive index is 1.6. This light is partly reflected and partly refracted. So it is reflected and refracted. Clear up to you? If incident and reflected rays are right angle to each other, so incident ray plus reflected ray is 90 degrees. Reflected. Then angle of refraction is, options are sine r is equal to 5 root 2 by 16. Sine r dila direct options मध्ये. Sine r is equal to 5 root 2 by 16 in square root 2 by 3, third 2 by 13 and fourth 2 by root 3. कैसे सॉल्व करना? No, Brewster angle से काहीच relation नाही. You just have this one. Sine I is equal to R. Incidence आणि reflection same असतात ना. If addition is 90, then this both will be 45 each. Right ना? Sine I भेटेल. Sine R you have to calculate. N is given. Sine I upon sine R is N. Do solve.
काय आला आन्सर? नाही येत आहे? See, sin I upon sin R is equal to M, right? So here I plus R is 90 degree, and according to law of reflection both are same. So it will be 45 each. So sin 45 divided by, this is not reflection, this is refraction that you have to find out. Sin R is equal to 1.6, that is 16 by 10, that is 8 by 5, right? So sin R will be sin 45 into 5 by 8, right? इकडे गेला 5 by 8. Sin 45 is 1 by root 2 into 5 by 8, that is 5 by 8 root 2. अच्छा, ऑप्शंस काय काय दिले होते? नाहीये ना, मग काय 5 root 2 by 16, so into root 2 into root 2, it will be 5 root 2 divided by root 2 into root 2 is 2, 8 into 2 is 16. Rearrangement is next. So आता यातला फक्त एक टॉपिक आहे YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हा, ज्याच्यामध्ये आपण ब्राईट फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस, डिस्टन्स बिटवीन कॉन्सिक्युटिव्ह 8, 15 जे काय दिलेलं असतं फॉर्म्युला अप्लाय करून सॉल्व्ह करूया नेक्स्ट लेक्चर. ठीक आहे, हा एक टॉपिक. देन वी विल स्टार्ट मॅथ्स. मॅथ्सचं काय सांगितलं तुम्ही, कोणता टॉपिक घेणार? डिस्कस झालं ना?